So kung makikita nyo sa title, ang ating i-unbox is ang aking bagong-bagong OPPO Reno 10X Zoom smartphone. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Legaspi and muli meron na naman tayong bagong vlog. And for today's vlog, it's about an unboxing vlog. Okay? So kung makikita nyo sa title, ang ating i-unbox is ang aking bagong-bagong OPPO Reno 10X Zoom smartphone. Yay! And I'm so excited guys kasi super magiging helpful to sa aking pag-YouTube. And napakaganda nung camera. Actually, na-try ko na. But on the next few seconds, ipapakita ko sa inyo yung pag-unbox talaga. By the way guys, shout out kay Bongs. Bongs, thank you sa phone na to. Napakaganda. Super sulit yung amount na binayad sa phone na to. So, kung gusto niyo ng bagong phone or kung gusto niyo ng mga bagong gadgets, just try to message Bongs sa kanyang YouTube channel and yeah, assist kayo niyan. Thank you girl. Tara na po, papakita ko na sa inyo ang aking pag-unbox ng aking OPPO Reno 10X Zoom. Pero of course, bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, like, share, and subscribe to my channel and also hit that bell button para naman lagi kang notified sa ating mga bagong uploads. Okay, so without further ado, let's go to the unboxing of the new OPPO Reno 10X Zoom smartphone. Ayun, so nakita niyo na guys yung aking pag-unbox. So fresh from the courier, binuksan ko agad, nag-video agad ako para sa inyo guys. And yeah, so ngayon papakita ko sa inyo isa-isa yung laman ng box. Okay, so as you see, okay, so ito yung box. Ito yung box niya, no? So yung typical na mga mobile boxes is maliit lang, di ba? So, sa kakaiba, mahaba, and malapad. Ang ganda! Super kakaiba, super social. And, yung aking phone is 256GB and 8GB na memory. And also, the color is ocean green. Right? So, buksan na natin what's inside. Okay, so inside we have USB Type-C earphones. And meron din kasamang USB Type-A to USB Type-C na cord. And meron yung VOC or VOC power brick, which is, ang sabi is makakapag-charge ng 75% for only 30 minutes.
Diba? Saya nun. And, syempre, hindi mawawala yung SIM ejector. SIM ejector. At merong mga extra na ano tawag dito? Earpods. Yung pampalit dito sa headset. Diba? Yung ganito. Extra. And, may kasama ding case. And wag kayo guys, ang case is hindi siya yung typical na jelly case. Super, ang ganda sa pakiramdam. Parang leather type. Tapos, may nakalagay pa na designed by OPPO. So, not your typical jelly case. Diba? Ang ganda. Alright, so huwag na tayo magtagal, doon na tayo sa ating main event, which is ang ating OPPO Reno. Ayan, OPPO Reno 10X Zoom. Okay. Ayan. So, ang sabi, the OPPO Reno 10X Zoom has 10X hybrid zoom, 6.6 OLED panoramic screen, ultra night mode, and 4065 mAh battery with VOOC flash charge 3.0. Yun nga yung brick. Okay? So, yan. Ito na. Yan. So, ocean green, guys. Yung color. By the way, this is also available in black, jet black. Yung pinili ko is ocean green. Ganda. And, triple camera. May triple camera siya. Tatlo yung camera sa likod, which is yung una yung primary camera, which is for 48 megapixel, yung ultra wide camera, which is 8 MP, and telephoto camera, which is yung 13 megapixels. And of course, yung front camera. Yung front camera niya guys, kakaiba din. I'm going to show you ngayon na. Ay, ewan mo na, mamaya na. Buksan ko muna, no? So, yung phone niya, merong fingerprint. Ayan. And, na-installan ko na ng mga apps. Actually, na-installan ko na ng mga apps. And, napakaganda guys, kasi super vibrant yung kulay. Screen to body ratio is like about 90%. Diba may ibang phone na may mga edges pa? Ito hindi. Parang naka-full screen talaga. Ganda. Tapos sa gilid, merong volume up and down. And merong dito yung power button. Tapos dito yung headset, which is yung Type-C. Ayan. And punta na tayo dun sa camera, which is yung camera talaga yung pinaka gusto ko kung bakit ito yung pinili kong phone. Okay? So, ito na. Ayan, makita nyo. Makita nyo kung magsi-selfie. Ayan, so, magsi-selfie mode ako. Selfie mode. So, yun. Kaya nyo, diba? Biglang may tumaas. So, tawag nila dyan, it's shark's fin. Shark's fin photo. Kasi shark's fin kasi parang, alam niyo yung pating shape ng fin ng pating. Pag daw nahulog or aksidente na nahulog or nabitawan mo yung camera, automatic na magsasara. So, hindi ka mag-aalala kung masisira or madi-deform o matatanggal. So, example, testingin natin, diba? Aksidente nahulog. Bitawan ko. Oh, diba? Sabi is, a drop was detected and a camera was retracted. Continue using the camera. So, activate lang natin. Ano siya ulit? Diba? So, unique. Ang ganda-ganda. Yun. So, let's try na guys yung camera niya. So, ayan guys. I'm using the front camera ng OPPO Reno 10X Zoom ko for this vlog. Diba?
So, by the way guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo na meron dito sa likod, meron parang nakaumbok na button. Ang tawag ni OPPO Reno dito is O-dot. Which is, ang purpose niyan is para hindi magasgasan yung camera since yung camera is naka-flat talaga. Wala ka makikitang nakaumbok for the camera. So, it's flat. So, purpose nito is para pag inilapag mo na ganyan, hindi magagasgas yung iyong camera. Okay. And, yeah, lagay na natin yung case. So, yun. Diba? Yung case niya merong butas, so naka-design para mapakita yung feature ni OPPO Reno 10X. Yan. And also, the screen is already a flat display with pre-applied screen protector. So, no need ng bumili ng another screen protector. So, naka-built-in na. So, let's test the camera. So, that's it guys for today's vlog, and hopefully nagustuhan nyo ang aking bagong OPPO Reno 10X Zoom. And yeah, kung nagustuhan nyo, just comment down below kung ano yung thoughts nyo about this new phone. And thank you for always supporting, and hope to see you again in my next vlog. And magandang buhay sa ating lahat. Goodbye!